With two parallel protests taking place, Dehing Patkai near Assam's Margarita became the hot topic across the nation. The battle is between environmentalists wanting to save the rainforest and the local who want the coal field, as it is a source of livelihood for over 2,000 people there. Illegal coal mining and destruction of forests cannot happen without active political patronage. Opposition leader and former MLA of Margarita constituency, Rodut Bordoloi, alleges that the present government is involved in fostering illegal coal mining. These two things, Dehing Patkai Wildlife Sanctuary and Dehing Patkai Elephant Reserve. Both these entities were created, number one, to protect the rainforests. Okay? The sole objective, because I have seen how the greedy people, because you remove the subsoil, you get the very rich coal. And that coal is very, very rich. Calorific value of that, coal from that area is highest in the country. Okay? It has got a lot of wax content. And coal mines are always there. They were probably, as it happens, in the coal mining, there were pilferage, there were coal thefts. But we protected the rainforest. Till such time I was the MLA, I was a minister. But unfortunately, my successor, after 2016, they, not only is my successor, the government, I have noticed, the present government, in the name of development, they would do anything. They don't have any qualms for plundering the resources and natural resources. So as a result, since 2016, can you believe it, in the wildlife sanctuary, parts of wildlife sanctuary, especially in the southern part called Dirok, Dirok, Likhajan, Namtok, those were part of the Dehing Patkai Wildlife Sanctuary. And in the rainforest, which are reserve forests, all these coal mafia got, somehow got immersed, and then they have taken excavators, JCBs, mechanical excavators, they have gone inside. They have started doing the open cast mining, and the most dangerous part, this other side people, this is not known because they formed a huge nexus. Everybody is there. A very large part of media people were also there, because everybody gets benefit out of it. The police is the one. They always, actually, unless police protects or unless police facilitates, this kind of huge racket of illegal mining cannot take place. Okay? So, rat hole coal minings sprang up everywhere, and there's another very unfortunate dimension of rat hole coal mining, because that area, you have a lot of rainfall. And mostly, very poor daily wage earners, not from that area, mostly from Lower Assam, they go there in, looking for job opportunities, And then, the coal mafia, they engage, it's a matter of routine, and they engage these very, very poor daily wage earners, and they get comparatively better wages. If you go and work in any part of Assam, if you get, say, suppose 300 rupees daily wage, that coal mafia engage them at the rate of 500 rupees, say. So it's quite a lucrative, The Department of Geology and Mining of the Government of Assam, the director and the officials have filed 8 FIRs between 2018 to 2020 against illegal mining. One of the FIRs names 18 persons who are allegedly kingpins.
but there has been no police action, alleges Bordola. Even during lockdown, hundreds of trucks were plying through the streets of Margarita carrying illegally mined coal, he says. It has also been mentioned that your name has also been connected to the. No. I want to ask you something. If I was a part of that, why did I, establish the protected areas? You must realize, because I was very concerned, okay? I was very concerned. And now, you see, BJP is running this. That is why I have challenged, I have open challenge. You see, let us see how the destruction of forest taking place. Because Indian remote sensing agencies and other agencies, even Google Earth, they have the satellite imagery. Let us compare 2001 when I became a minister, 2001 to 2016. 2016, I was not a minister. I couldn't get elected in 2016. So let us see all the string of reserve forests. Let us compare the satellite imagery. On one side is 2001 to 2016. And 2016 to 2020, you will see the stark, so much differences. So I challenge. Nobody has taken up the challenge. Why hasn't they do that? I was very concerned about it. I was very strict. I never allowed this coal mafia to go and destruct the reserve forest, the rainforest. Now, but one thing I always told you, when there are existing coal mines, there are, petty thefts, petty things. That used to happen even in those days. You cannot stop it because, that's a biotic pressure. But never, ever, and I have the courage of conviction to tell you this. You see, why don't you, I am challenging you. Why don't you challenge? You take up the challenge. I am giving you the challenge. We collected satellite images of the area from 1984 to 2016, and from it, we could clearly identify the decreasing green cover near Tikok Colliery here. We also spoke to Minister of Forests, Porimal Suklabaidya, who had surveyed the area after the controversy surfaced. Like the locals, he also denies existence of an elephant corridor near Tikok Colliery. এলিফেণ্ট বিলাক যেতিয়া এটা পথত চলে এইটো আমি এলিফেণ্ট কৰিডৰ কওঁ কিয় জানেনে এলিফেণ্ট কৰিডৰ এই কাৰণে আমি কওঁ যে তেওঁলোকৰ এটা এনেকুৱা নিয়ম নীতি আছে বা ধৰক অনুভূতি আছে যে তেওঁলোকৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ যিফিনে গৈছে হিও এইফিনে যাব এতিয়া আপুনি দেখিব কেতিয়াবা 10 বছৰ পাছতে এটা হাতী সোমাই গ'লে এইফিনে মানে তেওঁলোকৰ ঘ্ৰাণ শক্তি যিটো ঈশ্বৰৰ প্ৰদত্ত শক্তি এই শক্তি দি তেওঁলোকে গম পায় যে কোনফিনে এলিফেণ্ট কৰিডৰ আছে এতিয়া আপুনি কৈছে যেনেকুৱা কথাটোতো এনেকুৱা 58 হেক্টৰ বা 98 হেক্টৰ এইটোৱে ক'ব আপুনি এই 98 হেক্টৰ মানে কি ইন এণ্ড এৰাউণ্ড 700 বিঘা যদি এই ফিনে যদি কৰিডৰ থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে সেই 73 পৰা 2003 লৈকে তেওঁলোকে বৈধভাৱে যদি কোনো ৰাইজে কৈছে যে ইয়াতে মাইনিং চলিছিল বা মাইনিং হৈছে তেনেহ'লে কেনেকুৱা তেওঁলোকে মাইনিং কৰিলে মাইনিং কৰাৰ তো কথা নাছিলেই তথাপি আমি ভালকৈ কাৰণ এলিফেণ্ট কৰিডৰৰ কথাটো আমাৰ বিভাগৰ যিসকল স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোকে জানে বা তেওঁলোকৰ জ্ঞাত হয় সেইকাৰণে আমি এই মানুহবিলাকক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছোঁ যে এইফিনে ওচৰ পাজৰে বা ইয়াতে যদি এলিফেণ্ট কৰিডৰ থাকে গোটেইখিনি একেবাৰে জিপিএছ কোঅৰ্ডিনেট কৰি আমাক দিব লাগে আৰু নেক্সট যেটো ফেজ 2 ক্লিয়াৰেন্সৰ কথা আছে বা ফাৰ্ষ্টটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কণ্ডিশ্যনবিলাক যদি কোয়েল ইণ্ডিয়া কৰি দিয়ে তথাপি আমি এইবিলাক কথা মানে আমি উত্থাপন কৰিম কিন্তু মোৰ জানা মতে এই টিকক যত মাইনিং হৈছিল ইয়াতে কোনো এলিফেণ্ট কৰিডৰ নাই He also indicated that mining in the area will continue since Coal India already has mining lease, but the government will not allow operation at the cost of the forest.
যিটো দিহিং পাটকাই লৈ আপুনি ক'লে, ঠিক এই কথাত দিহিং পাটকাই অঞ্চলত আপোনালোকে যদি চায় তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিব, ধৰক মাৰ্গেৰিটা আছে, ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান ঠাই এই পাটকাই অঞ্চলত, কিছুমান ঠাই অৰুণাচলত পৰিছে, কিছুমান ঠাই আমাৰ অসমতো আছে। এইবিলাক মাইনিং পাৰ্মিশ্যন 2029লৈকে আছে, 23লৈকে আছে। আপুনিও হয়তোবা সৰুৰ ফালৰ পৰা আপুনি এই আপোনাৰ ভূগোলত পঢ়ি আছে যে, বা আপুনি পাঠ্যপুথিত পঢ়ি আছে যে অসমত ক'ত কয়লা পোৱা যায়, বোলে মাৰ্গেৰিটা, লিডু এই অঞ্চলত পোৱা যায়। সেই লুডুতো দি আছে 2023 বা 29 হ'ব, মাইনিং চলিব। এতিয়া মাইনিংটো বন্ধ কৰিছে কয়ল ইণ্ডিয়া, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু 23লৈকে আগতেই মাইনিং, 29লৈকে আগতেই মাইনিং কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন দি আছে। তো মানে কি, মানে এইটোৱেই হ'ল যে দিহিং পাটকাইত পাৰ্মিশ্যন দিয়া আছে মাইনিং কৰাৰ কাৰণে, বহুত আগৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে, আমাৰ চৰকাৰে সেইটো দিয়া নাই। তো কথাটো এনেকুৱা যে দিহিং পাটকাই অঞ্চলত, যেহেতু আপুনি দিহিং পাটকাইক এই কথাটো উত্থাপন কৰিলে, দিহিং পাটকাই অঞ্চলত আমাৰ বহুতখিনি ৰেইন ফৰেষ্ট আছে, বহুতখিনি ফৰেষ্ট আজিৰ দিনতো দিয়াই আছে, আৰু আমাৰ ফৰেষ্টে এইটো ৰক্ষণাবেক্ষণো কৰি আছে। মই আপোনালোকক এই কথাটো ক'ব পাৰিম, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে দেখিছে অহাৰ পাছতে তেওঁৰ নিৰ্দেশত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি বন ধ্বংসযজ্ঞৰ ফালৰ পৰা অসমখন আমি মুক্ত কৰিবলৈ লাহে লাহে গৈ আছোঁ, সক্ষমো হৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে 2017ৰ তুলনাত আজিৰ দিনত অসমত 222 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ গ্ৰীণ কাভাৰেজ বাঢ়িছে। এইটো মোৰ কথা নহয়, এইটো ছেটেলাইট ছাৰ্ভে কৰি দিল্লীৰ ফালৰ পৰা ৰিপৰ্ট, আৰু এইটো সদৰি কৰা হ'ল দিল্লীত বহি আমাৰ যিজন শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰকাশ জাভেদকৰজী, তেওঁ আমাৰ বিভাগের মন্ত্ৰী হয়, চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হয়, তেওঁ কৈছে। আৰু তেওঁ কৈছে, খালি আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে এই কথা নহয়, এইটো ছেটেলাইট ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি ৱৰ্ল্ডে জানে কথাটো। আমাৰ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব যাতে খালি দিহিং পাটকাই নহয়, গোটেইখিনি অসমত যাতে আমি এটা সেউজীয়া বাতাবৰণ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইয়াৰ এই নিৰ্মল বায়ু যাতে আমি ৰাইজক উপহাৰ দিব পাৰোঁ, আমি মানুহক উপহাৰ দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াস আছে, আৰু আমি প্ৰয়াস চলাই যাম। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকিব, দিহিং পাটকাই ষ্টেজ 1 কওক, ষ্টেজ 2 কওক, যিটোৱে আপোনালোকে কয়, কিন্তু আমি আমাৰ মূল্যৱান গছ গছনি কাটি আমি মাইনিং কৰিবলৈ নিদিম। Coal found in Margarita contains very low ash and high sulfur content. Ash content in the coal here is around 3.31%. Total sulfur content is close to 3% or more, and organic sulfur around 2.16%. This makes it very valuable in the market. Those supporting coal mining have routinely questioned whether or not the Dehing Patkai Wildlife Sanctuary falls within the eco-sensitive zone. Deboshree Gogoi, assistant professor of Digboi College, who spearheaded I Am Dehing Patkai movement, says that Salaki is very much a part of the Dehing Patkai Elephant Reserve. I believe Dehing Patkai, the name has been rightly used in this campaign because the disputed area, which is the Salaki proposed reserve forest, is very much part of the Dehing Patkai Elephant Reserve. Moreover, there are 3 other proposals that are actually waiting for node from the government, and these 3 proposals are the Tipong open cast mining project, then we have Lekhapani open cast mining project, and we have Jagun block open cast project. And all these 3 projects fall under the reserve forest land. That's why I think the entire campaign tries to highlight the threat that is associated with this rainforest, and I think they have rightly used Dehing Patkai to campaign and aware the people about the rainforest. Amid the tussle, there are around 2,000 people working with Coal India and various mining companies whose livelihood is at stake. The figure excludes numerous daily wage earners who used to work in the coal mines.
55-year-old Umesh Chaudhary, who has been working in a mining company since 1984, is now jobless. He fears that he will meet the same fate as the other industries in Assam that have been shut down. 2019 24 অক্টোবৰত বন বিভাগে এই টিকক কয়লা খনিটো বন্ধ ঘোষণা কৰে, বাধা প্ৰদান কৰে। গতিকে সেই সময়ৰ পৰাই এতিয়ালৈকে সেই কয়লা খনিটো বন্ধ অৱস্থাতে আছে। আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, আমি প্ৰায় 1200 এএনই মাইনিং কোম্পানীটোত কৰ্মৰত হৈ আছিলোঁ, শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী বিভিন্নজন। তো সেইদিন ধৰি আমি বেৰোজগাৰ হৈ বহি আছোঁ। কাৰণ আমি ইমানখিনি শ্ৰমিকৰ বিপৰীতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে পৰিয়াল আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহুতে ইয়াত ভাড়াঘৰ কৰিও আছে, বহু সংখ্যক কৰ্মচাৰী। গতিকে আমি আমাৰ এতিয়া যি অৱস্থা হৈছে তাৰ ছবিখন দাঙি ধৰিবলৈ গ'লে আমি কৰ্মচাৰী হিচাপেই নহয়, কোনোবাই হাজিৰা কৰি পেট প্ৰবৰ্তাবলগীয়া হৈছে, কোনোবাই কাৰোবাৰ অধীনত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত সৰু সুৰা কিবা এটা যোগাৰ কৰি ঘৰখনৰ কাৰণে ভাত মুঠি যোগাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি যিখিনি চৰকাৰীভাৱে উদ্যোগ ইতিপূৰ্বে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, তাৰ কৰ্মচাৰীসকলক আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰ কৰ্মসংস্থাপন দিব পৰা নাই। সেইখিনি কৰ্মচাৰীয়ে আজিও হাহাকাৰ কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত আকৌ যদি এনেকুৱা এটা উদ্যোগ বন্ধ কৰি কয়লা উদ্যোগৰ লগতে সামৰি যিমানখিনি উদ্যোগ কয়লাৰ লগত চলি আছে, এই গোটেইখিনি আমি সামৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, কাৰণ তেখেতলোকৰ উদ্যোগো বন্ধ হৈ পৰিব। গতিকে আমি নিবনুৱা হিচাপে কিমানখিনি আমি ওলাই পৰিম। With the suspension of mining operations in Tirap Colliery since June 3, it is reported that employees of Coal India Limited have been given the option to choose their choice of location to be transferred to. This leaves the future of the laborers and those associated with the mining companies in uncertainty. Alongside the struggle to save the environment and the battle for one's livelihood, the people of the indigenous communities of the region allege that their rights have been overlooked. Those residing on the hills are fighting for the basics: proper roads, education, and healthcare. Tehon Akun, headman of Malugaon 3 village in Lido, says that the tribals in the area are discriminated. এহেঁতে বিপদ পড়লে আমাকে মাতে, সাপোর্ট দিয়ে। এটা আমার সাপোর্টটো নাই। এই নগাঁও বোলে অলপ কিবা এটা ভেভাৱ থাকে, এহেঁতে গাঁও ডেভেলপ হ'ব নালাগে, এহেঁতে এইবা কিবা মানুহ হয়, নগাঁও মানুহ হয় বুলি এটা ভাৱ থৈ দিয়ে মানে। তেতিয়া ফাণ্ড আহিলে বেলেগকে দি দিয়ে, স্কিম লেট কৰি দিয়ে মানে, বেলেগ জেগাত স্কিমটো টানি লৈ যায়। ভোট দিম ভোট দিয়া সময়ত আহিলে এইটো আমি ৰাস্তা বনাই দিম, সি বনাই দিম, বহুত বাহানা কৰে। এইটোতো আমাৰ চৰকাৰৰ নিয়ম, দালাল মাৰিবৰ কাৰণে। জিভাটো যিহেতু হাতদি নাইতো, সেইটো কাৰণে মানে যি কৈ দিয়ে, হ'লে আমাক এইটো তেওঁলোকে একো দিয়া নাই, চাকৰিও নাই, পানীও সুবিধা দিয়া নাই। যিটো মোটামুটি ইয়াতে আছে, কোল ইণ্ডিয়া অলপ চলপ দিছে, বছৰতে 1 লাখ 2 লাখ, এইটো বন্ধ হৈ গ'ল। স্কুলটো গভৰ্ণমেণ্টে বনাই, কোল ইণ্ডিয়া বনাই দিছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টত দিম বুলি কৈ আছে। 5 বছৰৰ পৰা হালা কৰি আছে, এইটো পাকা ঘৰ ভালকৈ বনাই দিম বুলি। তেওঁলোকৰ মানে একো নাই। এই দুখীয়া মানুহ ঘৰটো বনাই দিয়ে, সৰু মৰু চবটো, ইন্দ্ৰজনৰ ঘৰটো, বাদ বাকীটো এইটো নাই। এইটো ইয়াত আমি যিটো গাড়ী লৈ ল'লে চলিব নোৱাৰে, এইটো মেক্স পেকআপতেই ঘূৰিব লাগিব। মানুহ ভাল ভাল গাড়ী লৈ কিনি, AC গাড়ী লৈ কিনি ঘূৰে। এতিয়া আমাক দুখ দেখিলে মানে চৰকাৰৰ খুব ভাল লাগে মানে, এই নগাঁৱৰ কথাই দুখ পাইছে বুলি হাঁহিব মানে। আৰু ইনকাম কমাইতে হ'লে এই কয়লাৰ পৰা হয়খিনি, কোল ইণ্ডিয়াৰ পৰা হয়খিনি চব এচিত বহিখিনি এনজয় কৰে মানে। আমি অলপ জেং কৰি দিলে, কয়লা বন্ধ কৰি দিলে, আৰ্মিকেইটাই এইটো যাকো ভয় খুৱাবি, এইটো পাৰ্টিৰ মানুহ হয় বুলি আৰ্মিকেইটাই মানে ল'ৰাকেইটাকো খুব ফিৰাই মানে, ধৰাই মানে। ইমান হুলস্থুল কৰে মানে, মানুহ শুবলৈ নিদিয়ে মানে। মানুহৰ হিচাপ নহয় মানে, এইটো মানে
আৰ্মি কেইটাৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ এনেকুৱাতো তাং নাই কৰিবি মানুহ যি হওক ডিকাশ্যন কৰিখিনি কামটো কৰক এইটো কথা সিহঁতে কেইটা মানে আৰু কেইটা আকৌ পাহৰীয়া আকৌ মানে প্ৰেছাৰ আহে পাৰ কৰবা আমলোকতো কিয়া আমলোকতো প্ৰেছাৰ দে ৰাহে আদমি লাগা দিতা Raju Deuri, a social activist who has been voicing the apathy of the tribals in the area, also says that they have been subjected to discrimination. He demands the implementation of Forest Rights Act 2006 and the Prevention of Atrocities Act 1989 to safeguard the rights of the indigenous tribes. Constitution, as per the constitution, jitu ase, the equality koa bostu to India nai. Aji e tangsa hokole 1887 পৰা ইয়াত বসবাস কৰি আছে ইট ইজ such unfortunate আজিলৈকে তেখেতসকলৰ মাটি আজিলৈকে পতা হোৱা নাই সাৰ্ভে হোৱা নাই সাৰ্ভেটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ফেইল টু কমপ্লাই দিয়াৰ ডিউটি এজ পাৰ দ্য ল ফৰেষ্ট এক্ট মতে আমাকতো খেদিব নোৱাৰে কিন্তু নেখেদাৰ আগতে এটলিষ্ট আমাক এই ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি আমাৰ এটা ডিমাণ্ড আছে সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে সাব ডিভিজন লেভেলত এটা কমিটি এটা হয় সেকেন্ডলি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত কমিটি এটা হয় সেই কমিটি আজিলৈকে তিনচুকীয়া মাৰ্গাৰিটা সাব ডিভিজন হেতু ফৰ্ম হোৱা নাই since those committee has not been formed not constituted therefore government do not know who we are what we are in fact we are the owner of the soil we are the aboriginal of this particular elaka yet আমি সব বস্তু ডিপ্রাইভ হয়েছে আজি এডুকেশন ডিপ্রাইভ গভর্নমেন্ট চাকরি নীল কন্ট্রাক্ট কাম দুই এটা দিয়ে আমাক হেতু 3 বছৰ পিছত আমি আউট হৈ যাওঁ হয় আমি সদায় কওঁ যে ট্ৰাইবেলছ আর ডিসক্রিমিনেটেড ট্ৰাইবেলছ আর এক্সপ্লইটেড ট্ৰাইবেলছ আর সাপ্রেসড ট্ৰাইবেলছ আর ম্যানিপুলেটেড absolutely এখিনি হয় কিন্তু ট্ৰাইবেলৰ যেটো ডব্লিউপিডি ডিপাৰ্টমেন্ট আছে ডব্লিউপিডি মিনিষ্টাৰ আছে তেখেতসকলো আজি ডেটত চকু নাই বুলি মই কওঁ সেইকাৰণে আমি কওঁ এজ অফ টুডে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ চকু খুলিব লাগে এটলিষ্ট এজ পাৰ দ্য ফৰেষ্ট এক্ট আমাৰ মাটিখিনি ছাৰ্ভে কৰক আমাৰ মাটিখিনি জৰীপ কৰাৰ পিছত আমাক পাৰ্মিট দিয়ক 1 2 ইয়াত যেতিয়া কয়লা কানিবলৈ আহিছে কয়লা কানি আছে তাৰ বেনিফিট আমাক কিয় নিদিলে why we are deprived am I not human being am I not Assamese কি চেহাৰা চাই কি মই অসমীয়া নালাগে নেকি মোক টু প্ৰিভেনশ্যন এট্ৰচিটি এক্ট বুলি কয় ইয়াত তিৰা বেল্টত ফলছ কেছ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মানে ফলছ কেছ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ৰংলি আমাক ইমপ্লিকেটেড কৰি পেলাই কুকড আপ ষ্টৰি কৰি পেলাই আমাৰ যিসকল ইয়াত ইউথবিলাকে যদি কয়েল ইণ্ডিয়াত যদি গৈ পেলাই কাম এটা খুজিবলৈ যায় অলপ ৰাফ টাফকৈ যদি কথা কয় আমাক কৈ দিব হি টেৰৰিষ্ট বুলি কৈ পেলাই আমাক টানাত ৰঙাগড়ৰ আলহী বনাই দিয়ে সেইটো বেজাৰতে আমাৰ বহুতখিনি অৰুণাচলৰ মানুহ হৈ পেলাই আজি গুচি গৈছে ইয়াত অসমত থাকিবলৈ আমাৰ ইচ্ছা নাইকিয়া হৈ গৈছে Margarita continues to be the battleground, with different sides and concerns such as environment, economy, livelihood, and equality clashing against each other. The core of the matter remains the sulfur-rich black diamond found underneath the surface of the town. Whether or not coal mining should be continued, the court will take its own course of judgment. But the struggle is certainly a delicate one, which is between protecting the rainforest for the future and the livelihood of the locals.